হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালোই আছো। তো আমিও ভালোই আছি। তো আজকে খাবো বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে আর মটর দিয়ে রান্না করেছি, বেগুন ভাজা, শুয়োরের মাংস, খালি মাছের ঝোল। আর এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ, তারপর শসা আর লেবু। তো ঠিক আছে, শুরু করি।
শেয়ার করবে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আমার ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও। দেখা হচ্ছে আবার নতুন ভিডিওর সাথে। বাই।